Inside Story Uganda. Real source of political updates. It is a rallying report. Do you know? They failed to agree. Do you know that it is embarrassing to Museveni, a man who did the arts, to praise the sciences? He is a rallying report to give us a message. Hey. Maya bangi anzala makuluka mulinga kamaya maya bangi Museveni akugamba o art staff gagwanga alifuka ekisa besije maya bangi anzala makuluka mulinga kam lwendi bakuna mwena mulikaba anzala makuluka mulinga maya bakubye Museveni bamaniko ebukulu bakubye Museveni. It would be Museveni to defend arts. But Museveni is telling you, having been in the power for all of these years, I found out that the person who can rule a country properly must be from science. Museveni tumukubire ko mungalo tumuterere piga makosa abasajja bakuba tukita deception. We are streaming live era ojja kuteesa naffe teweerabira kumpa amanyago ne gyosenzidde obaka bwonna nja kubeera nga mbusoma ensi ebeerenga ekufunira ddala bulungi nnyo. Abingi ebigenda mu maaso mu ggwanga bye tugenda okubeera nga tunulira olunaku olwaleero. Okimanyi bulungi nti akeediimo k'abasomesa kakyagenda mu maaso. Gavumenti evaayo eremerako egamba mwagala temwagala amujja kudda ku masomero. Ultimatum eyawereddwa abasomesa week ewedde ku Lwokutaano yaweddeko. Ajjukira nti public service ng'eyita mu muwandiiso w'enkalakkalira owa ministry eyo omukyala ono amanyiddwa nga Catherine Bitarakwate yavaayo n'agamba nti abasomesa balemeddeko n'akeediimo kaabwe atasobola kubeera nga akola mu prevailing situation ey'emisaala egiriwo. Aveeyo mu bulambulu kufaaganya banne mulimu sijja kusobola kukola addeeko atuule. Baaba wa mpaka Lwakutaano wiiki ewedde. Leero ku Mande okutuusa nga ennaku z'omwezi 3 ndowooza lijja kuba wiiki eno. Bitarakwate permanent secretary owa ministry eya public service yalagidde ba town clerks bakaawo n'abalala people of authority or authorities ku mitendere gy'enjawulo okumonitoringa ebigenda maaso mu masomero ga gavumenti gonna okulaba abasomesa abeebulankanyiza ku mirimu olwo ministry ne gavumenti esobole okutekinga decision ku bo. Batugenda nti abo bonna abawulira nga tebali ready kola naye ng'ate bakyayagala okuba ku payroll ya gavumenti bagenda kukwatibwa ku nkoona. Onako olw'enkyako Baba TV ku makya nja kuba ne Philbert Baguma ono nga ye ssaabawandiisi wa UNATU oba ekibiina ekigatta abasomesa mu ggwanga okwongera okulambula ku nsonga eyo. But as we speak, Philbert Baguma alemerako agamba nti amateeka gatukkiriza okulaga obutali bumativu ku mbeera yonna eriwo. Tewabeerawo musomesa yenna mu masomero ga gavumenti anaatiisibwatiisibwa okudda mu class nga secretariat tekkiriza. Ajjukira nti abasomesa emabega kaawo balangirira okwediima kwabwe naddala abo abasomesa amasomo aga arts nga history, geography n'ebirala nga baga nti gavumenti yabasosodde bwe yasazeewo okwongeza ensimbi z'abannaabwe abasomesa sciences, biology, chemistry, physics n'endala n'ebitundu ebisoba mu 300 ku buli 100. More than 300% ya increment eyayongezeddwa abasomesa ba sciences abadde bafunanga akakadde kamu ne balinnya okgenda nga ku bukadde buna. Aba arts ne basigala nga tebaweza na kakadde. Kakati abasomesa ba sciences kino bakitunuliranga ekiri selective, ekiri discriminatory, ekibasosodde. Tuzze tukyogerako nnyo wano. Tamale Mirundi owulidde akaklipu ako kenzanye yalisinzira wonna nti banne eggwanga lino liddukanyizibwa bantu bakola arts. Lwaki ate batwalibwa ng'abatalina mugaso, nga abatagwanidde kuyisibwa nga abasomesa abalala abasoma sciences? Akati awo wetugenda okusinzira olunaku olwaleero twongere okuzimbira awo
tulabe whether high-handed nenseno government jegezaako kuteeka ku basomesa enaakola. And I think we need also to look at this, quite objectively. Omusomesa ne bw'onaaba omukazi okudda mu class nga si mumativu, nga si musanyufu, naye akola olw'okuba omutaddeko pressure. Do you expect this teacher to really deliver? Bwetuba nga twogera ku professional service, because education is one of the professional social services zesobola okulowoozaako ezeetaaga obukugu obw'enjawulo. Omusomesa alina okuteekateeka, ayina mwennyini okwekolako evaluation, alabe nga abaana basomesezza bye basomesezza babitegedde. Kakati ebyo byonna tebijja lwakuba omusomesa omukase, bijja olw'okuba omusomesa kyakola akyagala, akimanyi. Kakati bw'obakaka nga Catherine Birakwate bwagezako tulaga nti muddeyo ku ssomero musomese, oba si kyekyo you risk losing your jobs. Does that make sense? Era tulina okugenda maaso ne tukubamu nti hure PS wa ministry ayogedde, oba waliwo ensobe yakolebwa mu mbeera efaanaganako bweti. Wano wenjagala tutandikira olunaku olwaleero, media consultant omukukunavu Tamale Mirundi, mutabani wa Mole Namatovu ne Yohana Mirundi mu studios. Let me tell you. Genda ku Facebook, ku YouTube, ojja kubeera nga omulengera bulungi nnyo. Ebyo temuli kantu. Mwami Tamale sansukula sebo. Esebo. Lamusa ku bantu. Bali batya. Kwe bali bawulizo bwedda bakwesunze wano. Let me tell you, first of all, for bwe tuba analyzing abantu, because nabaga nti mu political science era akatabo kankafulumye why Uganda is a gullible number one guidelines. How would you detect a lie and a fact? You analyze Museveni. Museveni was a teacher. Era yasomesanga development studies mu cooperatives in Tanzania. That's why that degree yagireete Makerere University. Two, this idea of separating the teachers has never been Museveni's idea. Museveni yasanga abasomesa bafuna emitwalo 7. Okumulenda kirana mu 6. Naba less than that yabateeka ku mitwalo 7. And because it was the big money, nabagamba bagulewo account. So this was the first time for teachers to get their salaries through account. Museveni atula n'abasomesa n'abagamba nti ngenda kubongerera 30%, but mu mirundi 3 n'abasitulako 30%, bwe baddamu n'abayita n'abagamba nti 30% negikozeemu enguudo nengenda zibaddiza. The mistake the teachers made and the government made, National Trade Union, highly trained trade unionists, see, by the time nafunako emitwalo 5 eja $, to start a trade union in Uganda for journalists, basoka kumpa 3 nengakozesa ne gagaana. Why? Era twagenda Sweden ne wafula ogutu eri mu Daily Monitor then naye nga ye wafula ogutu ekimututteyo anoonya nnyumba za Museveni eziri e Sweden. Wafula looked for Museveni's houses in Sweden ne zimubula. As I was invited, twalina ebibiina 2 mwe temunyumiddwa nsi. Twalina IFJ, the International Journalist Union Federation, twalina ey'aba communist. Nze yonna nagendayo. You were part of it? Nasomera mu Balini West ne Balini East. Bonna bampita olwa brain. Nagendayo. Kolodi waffe yatuyamba. Nakuga ntwava mu Uganda ne tugenda mu Israel emyezi 4 naye nga passport zaffe tebazikubyemu. Ne tugenda ne ttiimu z'omupiira n'ezaki ne tubeereyo mu liigi
ngoboti tamanyi tuli mu Israel mwaka chogo anti tebakubamu. I'm telling you, me, I was a beneficiary of the Cold War. I was trained in Romania, but at the age when I was younger, when you do trade union, a civil servant cannot be a trade union. It was because of the excitement of NRM that it allowed the teachers to form a trade union. Why do you form a trade union? You form a trade union because when you join a company, you come omuntu akubuuza oyagala mulimo ki? How much money are you going to get? You were jobless. You can accept anything. Kakati what happens is after sitting on the job, you realize that you want demands. A manager cannot be a member of a trade union. A civil servant like a teachers, doctors cannot be members. They can form associations, but not because a trade union to collective bargaining. Kati mu Uganda zikisobokamu. This institution pays journalists differently. Waliwo abatafuna nga ye kwakwata ebyuma bye natambula mu press conference jajja akayinja kemumulita tooke ekitegeeza mu Uganda ebya trade union tebikola nze bannamala bali ako sente ne bankubira esimu ne baŋŋamba atano basatu $5,000 ne bagaa nti we have gone beyond the limit. Abiri nagababbako. Why? Nakola tokiwulirayo kye bayita UJU, Uganda Journalists Union. Nze nakikola asatu n'ogateekawo nenga kuba kirimwani mbeerabidde n'obeerabira bakyaliko bakiremeddeko. Nze nakikola nenkiteekawo neŋŋamba Abasudeni tinakoze trade union because they were idiots. To start a trade union in Uganda, you had to have 1,000 members. Nga mamawulire tetuwera. The difference between an association, a union, a circle, and a company, abantu bano tebabimanyi. Nenga tulina public union, tulina unions ezaba public servants eziwerako ng'ojjekeza abasomesa bokka. Ebyo baabikola Museveni Mbabazi yabireeta tubulakamere Museveni ate nga Museveni tabivaako nti Museveni ye yalowoozanga nti bikolera ati let them unite. If you want to be forced out, but before me amwerako man. Why? Nti Museveni alina amagezi mu mutwe g'otalabangako. Era n'akatabo kange kano kempandise galabirite mpandise akatabo kala back to the same mujini. Nti Museveni bw'omala okwonoona ebintu abikulekamu. Alupo is a former Minister of Education. Bino byonna bimulaba Alupo bimukwatiddemu enagisi y'emukutte. Back to the same mujini bumuna akasoma mbalaga ti Uganda nti President Museveni, you see, when you live longer, the Baganda have a proverb that the person who lives longer buries his own children. Kakati abantu abo ba Alupo baani mbadde mbanyonyola nga mbagamba from day one Museveni knew the problems of teachers, and this issue of separating teachers is a new one. Okwawula mu basomesa takikolangako. Museveni does not believe in disunity. Ine president yasinkana abasomesa anti nkugamba weekend eri aba UNATU anti kyenkubuulira ti oyinza okubeera nga wakyadde wa mukoddomiwo n'owulira nga empisi evuga mu kisenge ne mwannyoko omusajja akuba mwannyoko yakuwadde enkoko ye bulungi bw'obabuuza ekibalwanya bakyogera ansiseeko bulangiti mwagiguze ku makya etabatuuka tobuuza kibalwanya kati mmwe ekibaleetera obuzibu is to discuss issues that they are. There is something different. What is that different thing? The different issue is that Museveni is zeroing on those people who have been destabilizing government by stealing money from government.
Have you ever seen a budget which does not increase taxes? And yes, also. Yes. Museveni directed Uganda Revenue Authority to start taxing big people. Did you expect people like Bitatula, Kutula, Ngebiti Bagenda Bitunda? Something is going on. There is a revolution. I told you, in the revolution, when you study revolutionary politics, they tell you 3 things about a revolution. 1, if you don't want a revolution to occur, don't start it. Because the revolution does not stop in the middle. It completes a cycle. It's like a pregnancy. Either the woman aborts or delivers. That's a revolution. 2, a revolution can be hijacked. If a revolution is hijacked, then you get what we call the second revolution. This is what Museveni did after the failure of UNLF. This is what Bessie has been trying to do, that the revolution was hijacked. A successful revolution destroys, demystifies arrogant individuals and institutions to create a new political dispensation. This is what we are going through. Nti Museveni, we are seeing okimanyi nti omwana abagenyi nga bazenga abagenzi e Rwanda kumene weri esuka zonna zavuddemu entimbe zonna zavuddemu ngachi twashayini new visitors. Okitegedde? Do you understand what I'm explaining to you? Nti channels zonna mwe babadde babbira sente mu government zigadwa. Museveni says no taxes because has realized that many people don't pay taxes, and he directed Uganda Revenue Authority to audit 10 years. Yes. But Mwami Tamale, kino toyina wo kigiramu Mwami Museveni. Kiriwa. Kyoga nti kipya yes, but Dr. Dennis Mujimba, omwogezi wa Ministry of Education, yatugambye President mwenyini yagambye abasomesa ba arts. Temuunu na lubimbi lw'entandise. Your time is coming. Auntie, let me tell you. Me, I know the way Museveni operates. Museveni is pragmatic and flexible. A leader operates like a terrorist. Terrorist akuba bomu nga yagala kutta mu America omu. Your teachers union is composed of thieves. They charge. Are you aware that every teacher in Uganda contributes 1% of his salary? Yes, I know. Where is it? How does this teacher benefit in the trade union? 2, the president found the teachers getting less than 70,000. Museveni elevated them to 20,000. Some teachers, people who come to me to help them to become government teachers. A government teacher, it does not matter. You get your salary. Amasomero agasinga obungi aga private tegayina baluwa appointment letter. Tegasasula mu holiday. Government esasula. Naye President Museveni yakwata 5 billion yagamba abasomesa ngenda batuheyo ngenda kubasasula mu installment ya 30%. Did he talk about the separation of teachers? No, that was 2018. Separation teyali. N'abayita n'abagamba ti sente za mu 30% sije gisobola negikozeemu enguudo. N'abuuza abasomesa bonna, is it true or not? Bonna ne bavaayo. Because tuyina kye tuyita recurrent expenditure. It means that once you increase the salary of civil servants, it's not like a management. Nti oyinza okuddayo nobaga nti bannange tubadde tusuubira sente nnyingi nnyo era ffe mu trade union batugamba you gonna strike when you know there is money, because government cannot we do what there is an English word tesobola kudda mabega nti kyeyakola luli timubadde mufuna emitwalo enakati egijeewo is recurrent expenditure. Museveni n'akwata 5 billion
nawe abasomesa sente mu State House ngaalupo ye Minister of Education zabulira mu State House. Wait, do you know what I'm explaining? All what Museveni is doing is not talking about of the split in the teachers. Is coming. That's why I'm a happy man. We had a meeting at home, in my home. We resolved it. Bwe bali babasazeewo nti wabakolera bali kuwa sente naye todda mu gavumenti yaabwe. That was the consensus of my family. Nti nze ntunulira abantu bano ffe waffe family tejoogebwa byemujooga abantu. Kakati ngenda nenkugamba nti omukazi ono Muwanga Museveni yamubuuza nga permanent secretary wa civil service n'amubuuza oyina lolokolo y'abasomesa nga tagiina. Namba yaabwe. How much money do you have? Do you need 2.2 billion? Namugamba, what do you lose? Mu Uganda temuli amanyi basomesa bungi bwabwe. By the time I left the State House, this teachers union was alleging that we have abasomesa 16,000. Are they there? Temuli akimanyi. So Baba wadde sale. Museveni n'abongeza sente. Yeah. Bwe tubadde nga tuli mu bya COVID ne baleekaana. Do you know what Museveni did? Yabawa 30 billion bateeke mu saako yaabwe. 15 billion ne zifuluma. Ababbi abaazijjayo ne bakwata omukazi eyali akola ku kibiina kyabwe ku headquarters ne bamuleeta ebipapula ebifu ne bamugamba sente zino ziyengedde tukuwaddeko obukadde 5 sayininga wano. Did you see the woman is in Kitalia arrested by Akulo? Did you see the leaders who are making noise now talking about their money? This is a conduit. They must be arrested. Who should be arrested? The teachers union must be arrested. Nibali kabagamba. To hell. We need a representative in parliament. But to hell had failed to go to parliament twice. Nga kyayagala abataddeko. To hell bamuwa simanyi bamuwa bwa advisor simanyi biki. Nadduka n'engalo biyene sejembe. Kakati amuteringeyo. Oyo omukazi ali Kitalia. Which means, did these teachers make a noise when their money was stolen? 2. 19 billion was allocated to the Ministry of Education to buy TV sets and radio sets, the yellow ones. I came up and wrote a book. Nawandikamu ekitabo ng'omusajja azeetisse nembaga nti radio za Museveni ne TV Museveni baamutwala mu factory ekola batule ne bamuteerawo radio 3 nga teziriyo naye abakuba amini tebaali baddewo wano abakuba amini baamutwala mu kkolero ya battery. Yes. Si ya radio. Where are the TV sets and radio sets? They are 19 billion was released. And where was the teachers union? Museveni ategedde nti teachers union is a conduit for the thieves. And as a result, I told you, nti if you turn your house into a brothel on the village, the husbands of those women you accommodate in your house have a right to ban you. And finally, I'm a trade unionist. What do we do? Nalabye akayimba kange bakasaasanya. Mu trade union tukugamba. Solidarity forever. Solidarity forever. Solidarity forever. For the union makes us strong. Where is the solidarity in the teachers union? In fact, I say nabagaye Museveni yabakubye dda. Aba science. Omanyi lwaki Museveni yabakubye dda? N'aba science temuli bonna be bamu agasaka ge gattula. Bano ba scientists ababba Museveni ne bamubba mu COVID. Balina empeka ya gundi yonna. Ekikazi kyalina omuntu ogwekiringa engoma. Now no wa COVIDex. What do they offer? Then I know if it is science, it's not science.
Museveni is getting an excuse to split these people. Why does he split them? Gwemunala gwe Babeli katonda kaseyategeera nti bamulwanyisa. Bano abasajja kye balina okukola kwe kufominga bw'ebibiina ebipya bagobe bano. You need a union for science teachers. Bano ababadde babba ssente nga bwe baziisa to fight government yabakubidde. With the clubs, some young people who were putting on NRM shirts, didn't you see that? I saw it in Tungaboye, and a number of children were, their heads were cracked. That's what I saw. I saw it. Didn't you see it? If you have, do you still have some eyes or? Eh? That's what I saw. And when I inquired where were these people attacking people, they said that they were putting on NRM t-shirts. Is that a reason to attack somebody? When I am campaigning, the other day I was going inside there and I saw people with pictures of these other candidates. I saw them there. I have no problem. Why should I tell my bodyguards, you get out and beat that man who is putting on a t-shirt of Mbabazi or Besige or Yamreba or Abirizi or Charia? When I am a leader, I do that, or even allow it to happen in my presence, to see the people I'm traveling with beating people with clubs, and I sit in the car. I'm not bothered. That's what I saw. I saw this with my eyes. Now, because katitukyayogera ko nnyo nti ate si nsonga, in fact yo Bobi Wine si nsonga kati erife ensonga yaffe kati saawe ya Yoweri Kaguta Museveni. No. Yeah. No. Tugende mpola. Yes. Bobi Wine si nsonga but mumulemeseza okutuka. No, ebyo byaba nabi atutuzeyo. Tatuddayo. Bwabanga si nsonga. A time eno. Level the ground. A time eno. And the public decides. A time eno kati. Esaawe eno. Ndikulaba tulimo obuvunanyizibwa ffe abayina alemu okulaba nti General Yoweri Kaguta Museveni awangulaka. Well, but the public seem to be excited about a let person. The people go government. Let those who are excited now bogerero waabwe. Bo abali excited. Yes, Bobi Wine is threat to Mr. Museveni. No. Esaawa zino. It's not a threat. Buli omwa awujja kaseppichike. But otunulako no. Situnula woli kati mwagazaaki. Noli naye agenda nnyonnyola abantu be. Nze ekyange how was well, there are people who say Mr. Kyagulanyi is giving Mwai Museveni and the NRM sleepless night. Ababyogera bamanyi ebyabwe ayina ensonga zaabwe nze sizimanyi. How can Bobi Wine give us sleepless nights? What has he done for this country? What has he done for his constituency? You can't even talk about it. Just give abantu abalaba Bobi Wine babazekola muyimbi. You can't even bring Bobi Wine and you start comparing Bobi Wine to Yoweri Kaguta Museveni. Sabalwan, the general, the man who has sacrificed all his entire life fighting for this country, a man who has sacrificed all his entire life fighting for the peace and security of this region. You kukubiriza President Museveni ntawe ekitiibwa family ye musajja wa nabaki oyogera kinu okivaako okay manifesto yakulema wagamba bannayuganda bajja kuva mu obwavu buyitiridde ogambye tugenda mu modernity teliiwo ebyo tulaba no modernity yokumodernizinga agriculture ennume bbiri ng'ozigula biliyoni 5 obubbi obu ngubwokulembera ngubwosaba bannayuganda twongeremu obwokwevikitinga kubanga kwevikitinga abantu ab'emubende kubanga wapimye omanya abantu abamu beereetera blood pressure y'obwereere kubanga onyiga buli kiseera ogenda kufuna blood pressure y'obwereere. Nze kati mpeza emyaka 7 sirina blood pressure wadde kubanga abanvuma sibafaako bw'osembera okumpi n'onkubamu ekikondi nkukubira ddala naye okuvuma obuvumi okuwayiriza biki tesibifaako. So mwebale abakulembeze b'ekamuli okubeera walala ate n'okuwagira
speaker wetaga dictionary kubanga ebigawo byenkozesanga bizito nnyo nga wetaga okufuna dictionary obikule boti okakase kikuwanika mukono mu parliament yena nga tubali tukola mu council. Right honorable speaker, I would like to raise matter of national importance that we should allow salary decline on the member of parliament. So jakubula nawe katola abodanso okuyomba segenya ngato oluzungu ali mu accent ya gundi American accent ndi muzibu nnyo muganda wanga kati ala ni otugamba kisewanya olya oli mukule pepe toga temuwa nabira okimanyi kyambulera tiyaliyo wamala kufuka mira mavivi ani atakulabeka mocha oli mukutusumba ne totunyiza ala bisewanya na mwana temutunyiza tukumye obukakamu nze nkubulidde era wonsanga wetodeli nze nkubulira nambaze nze nja kwogera bamu bye mutagala wulira totunyiza kiwanuka budala otugamba ki ensi ebadde tekumanyi n'emmotoka yafa wano yasika ze yakuwasendeza service otugamba ki buno obudde baana bameka bafa emukono ne fomu. Do you know? They fail to agree. Do you know that it is embarrassing to Museveni, a man who did the arts, to praise the sciences? He is surrendering power to give the message. Maya bangi anzala amakuluka mulinga kamaya maya bangi Museveni akugamba owa art staff gagwanga alifuka yekisa besije maya bangi anzala amakuluka mulinga kama lwende bakuna mwena mulikaba anzala amakuluka mulinga maya bakubye Museveni bamoniko ebikulu bakubye Museveni. It would be Museveni to defend us. But Museveni is telling you, having been in power for all of these years, I found out that the person who can rule a country properly must be from science. Museveni tumukubire ko mungalo tumuterere piga makosa Tikyabwenkanya gwokweyagaliza nti gwe wekka gwo opposition ate nga ebibiina ebirala wabisangawo obwo bwa dictator bwennyini n'ekirala